live. Hello, welcome. Hello everyone, welcome. One second, everyone. হ্যালো। তুমি ভাই কই গেলা গা? মানে খুঁজে পাইলাম না। কথা কইলে ইসে আইসো। কি কয় এটা? না, কথা কইলে ই ডিসকর্ডে সার্ভার আইসো। ওকে। আর কোন কোয়েস্ট টাইম? আগে একটু হেনে যে আগে আমরা আগের এপিসোডের কাহিনী কইয়া লই। আরে এখন তো আর দেখানো আমার মতো সম্ভব না। ডিসকর্ড আমি অফ করে দিছি, লল। দাঁড়াও। ও এসএমএস এ দিছো? ওকে। যাই হোক, আগের এপিসোডে কি ছিল? আগের এপিসোডে কি ছিল? অনেকদিন আগের এপিসোড গেছে, ভুলে গেছি গা। আগের এপিসোডে আঙ্গ হলে গিয়া ও লেনিরে ধরে আলাইছিল। লেনিরে ডিটেকটিভ গিরি কইরা আমরা অনেক কষ্টে বাঁচাইছি। তো হেডার পর আঙ্গ একটা হোটেলে যেতে হয়েছিল, ঠিক আছে? হোটেল ডিবোর্ড, হ্যাঁ হোটেল ডিবোর্ড। এখানে যাবো আজকে আমি। ও আগে হোটেল লাগে দূর থেকে দেখাল। আরে ঘাস কে এত? খারাপ না হোটেলটা। ওকে। ও, গরিবের টেইলর সুইফট নাভিয়া আমাদের যাইতে গেছিল হোটেল দেবত নাকি যেন ওই জায়গাটায়। ফকিন্নির ফল। দেখছো ফকিন্নিগিরি ফাইমনের। ও রে, খাওন দেহ ভাই, খাবার দেহ। ইস, খাবার দেখে আমার খিদা লেগে যেতেছে। এই ওগো ব্রেডটা কাইন্ড অফ ফ্রেঞ্চ ব্রেডের মতো। ঠিকই কইছে, এটা ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ান মিক্স। ফন্টেইন। হ্যালো ব্রো, এভরিথিং ওকে? আমার সাউন্ড, গেম সাউন্ড, হোয়াট অ্যাবাউট ইট? একটু বাড়াই নিলাম।
প্রফেশনাল ডিটেকটিভ কি বুঝলা? কম ডিটেকটিভ অ্যানিমে দেখি নাই আমি, ঠিক আছে? যত ডিটেকটিভ অ্যানিমে দেখছি সব স্কিল এখানে ইউজ করা হয়েছে, এটার জন্য লিনি আজকে বেঁচে গেছে। আমার দক্ষতা তো লিনি বুঝলো না। Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. বাহ, Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? ওইটা বইটা তো ধরতে পারি নাই না। ও, তুমি দি ভাই বয়া রইছো ডিসকর্ডে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, তোমার সাউন্ড অনেক কম। হ্যালো, খেয়ালই করি না যে ডিসকর্ডে বেরিয়েছো। Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. তো বড় একটা কেস পিছনে আর কি এই কেসটা, লিনির কেসটা লাগছিল। মানে এখানে ইয়াং কিছু উমেন অনেক হইতাছে, কিডন্যাপ হইতাছে। তো ওই কেসের পিছনে আমরা লাগছি মেইনলি। অবশ্য ওইটা না বিয়ার উপরে হারাই থেকেছি আমরা, আমরা জাস্ট ট্রাভেলার ভাই, আমরা এসে ঘুরতে। আমরা হেনে কোর্টের যদি লয়ার হয়ে যায়, আমরা হেনে যদি পুলিশ হয়ে যায়, তাহলে কেমনে হইব? আমরা যদি ডিটেকটিভ হয়ে যাই, সব যদি আমরাই করি, তাহলে তো ভাই যে নাবিয়া তো কাইন্ড অফ ডিটেকটিভ না, নাবিয়ার কাজ। তারপর যদি আমরাই জাজ করি, তাহলে তো নেবলেতের কাজও খেয়ে দেবো আমরা। Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. হ্যালো হ্যালো, ওর ভয়েস আইব না It's not that বুঝছি। I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exists. স্পিনা ডে রসেলা, হাই হে রে ওর টাইটেল রে। Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. আরে It's the kind of problems we solve. তো কঠিন করে না করে, নর্মালি আমরা ডিটেকটিভ। Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business. Let's talk about something else. ম What are your future plans? তোমার ওই থালা বাসনের সাউন্ড এই তুরিয়া পড়ে। That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial.
কার কথা ও মনে হয় ফরিনার কথা কইতাছে I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality illegal cards Zero Sula spot for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. গান গাইতে হবে Suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We have to go learn how to act, and acting's really hard. Alright, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then, wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. পাইমন্ড অ্যারেস্ট করো আমার না করো তেলি Huh, আর বক বক বন্ধ দেবো at least I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. All right, no more joking around. Huh. Perhaps you could. Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. ওকে You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. ও Why don't we give it a try try after this meal? Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. মানুষের খাওন খেয়ালায় পাইমন I wouldn't recommend কথা কইতে Fanta কইতে anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. আমার কাছে মিলিয়ন মোড়া আছে ভাই কেন এই ট্রাভেলার কেন পে করতে পারে না হ্যাঁ টেইলার সুইফট পে করতে কইতেছে হ্যাঁ গরিবের টেইলার সুইফট I can barely float anymore. Nah, that would be so normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... আরে বেচারির টাকা ফুরে গেছে ক্লিপে করার অপশন আছে ঠিক আছে Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. চেহারা দেওয়ার Let's get ready to try to meet the Hydro Archon. So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you
always welcome to contact the Spina di Rosula. Spina di Rosula. The highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! Okay, just start হইলো। ও শিট, আরেকটু লে পড়ছিলাম। ওই আবারও কাজ করি। ডিসকর্ড রিমুভ করে দিলাম। কেন জানি আমার সাউন্ড অনেক সময় দুইবার শোনা যায়। কই বাপরে বাপ, বহু দূর। এখানে কি ডিরেক্ট টেলিপোর্ট করা যাবো? হ্যাঁ, বাহ, আর কি লাগে? এই তো আর আউটফিটটা পরে একদিন খেলানো লাগবো। ও হেনে দেখি কতগুলো আছে পিজন। একটা ভালো কাজ আগে করে আলোই কই গেল হচ্ছে না এল। ভালো কাজ হয়েছে লাগা, বারবার সরাও। Thank you for permitting. No. তারপর নেবলেতে লাও। আই শিট। আরে কিছু মাত্র একটা শিট স্কিল ইস্যু ভাই, আর কিছু করার নেই আমার। Wish me luck. এখানে কার লাগে দেখি। Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? That's kind of... হু ইজ ভাসে? Hey, why are you still walking towards it? Huh? Hey, Traveler? Stop walking! Come on, wake up! কি লো, কেউ হেপটাইটিস করে লাইলো নি আমারে। Are you my dear Vache? হে এটা অশনেট না? No, wait. You seem to be someone else. You know Vache. You know where my love is. ভাসে? ওরে অশনেটেরও অশনেটেরও লাভার আছে, বাহ অ্যানোয়িং বসের মধ্যে। চল Who am I? I'm very sorry. I do not know. what My the memories heck? feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. So much of lost. How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Yes, that is what I was once. কি অশনের এক সময় হিউম্যানও ছিল। But the consciousness of one who is lost, I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water. And it all begins. হ্যালো হ্যালো, I also কে দেখতেছে? হ্যালো, going to many places. কমেন্ট সামথিং ব্রো, যে দেখতেছো। Loved it no matter where I went. Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. And I also loved him equally as much. আরে কষ্টের কাহিনী। I can no longer go back. The pain of such parting. You know, our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories.
কজ তুই মনস্টার আর ওই হিউম্যান এটার লিগা The thought of me gives him no suck. So let it lie forgotten beneath the waters. আরে কষ্টের কাহিনী রে If you meet Vashi, tell him that you look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness. ভাই কষ্ট এত কষ্ট কই রাখবো His eyes were Shit. filled with such sorrow. আহারে If only I could have comforted him. Tell him that I did not suffer. Is that what you call it? Dissolving. ব্রো স্ট্রিমটা লাইক করে দিও যে দেখতেছো I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived. I think I hear your companion. It's time for you to go farewell then. হোয়াট দ্য হ্যাক কি হইলো জাস্ট এরে 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 কিরে 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 কিলো হাই হাই হোয়াট দ্য ফাক ওরে ওরে কি হইতাছে হ্যাঁ সব রোবট আঙ্গ হয়ে গেছে হাই হাই Demoiselle, look out! God, it's a whole army of Gardamex. ও Our hand? কেন ওই আঙ্গ এরকম করতো দেখে ও না ওই আঙ্গ বাঁচাইতেছে ও কুল 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 দিস লেডি ইজ কুল Quick, now's our chance! একটা বুলেট লাগে না বাহ ইনি তো লাইট শীশ উহু মুভগুলো সলিড ভাই I should thank you for lending us your sword there, Clorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? স্টকার Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Do not speak of my father! কিছু ফ্যামিলি ড্রামা চলছে Sorry, Demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Loren, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. আরে রে স্টপ চুপ সব Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. ও মনে হয় ওই বেটাই কিছু পাঠাইছে Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me.
To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. Sorry. I'm back. And what about these garter mechs? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. হ্যাঁ রে, পুরো একটা আর্মি ছিল ভাই। এবারে না এলে ওরা মরতো। What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clarant. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Okay. Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Florand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, she's... Oh, thank goodness! I must thought we were done for. Those garter mechs came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and our gang saved them. Oh, and there was that champion duelist এই before us. সাউন্ড হইলে ওই রুমে যা, Too. We got lucky ওই রুমে যা, আমি লাইভ there. I'm on top of সাউন্ড it. যাইব Just like লাইভে। mom otherwise. মোবাইল তো ইউজ করবি না। Oh. Come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Nadia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. How did that happen? এই তো After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fonta tasted kind of salty and icky. Fonta only comes in sweet flavors, so how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fonta had been spiked with water from the primordial sea? Yes, so if you hadn't drunk that cup for me, Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the book. Oh! Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever কাইন্ড did অফ this ওই left no প্রিমিডিয়াল trace যে at all. কি যেন একটা পানি করলো, ওই পানিটা যদি কেউ কারো শরীরে লাগে সব নাই হয়ে যায়, স্থায়ী পরে পুরো আফসা, মানে কেউ একবারে পুরো ডিজলভ হয়ে যায় পানিটার মধ্যে। That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. কিন্তু আমি ফন্টেনের দিকে আমার শরীরে কাম করলো না, আই মিন পাইমনের শরীরে কাম করলো না। What? Why would they go after us? ফন্টেনের না, All we did was defend Linny in court. Well,
Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vashe again. Oh, and this time Paimon heard it too. But it was real faint. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? Oh. That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, that is অশনেট Vashe. যে হয়ে গেছে Doesn't ring a bell. হে একজন ফন্টেইনের I নৌবন suppose he ছিল hasn't stepped forward as a witness in court lately. বাহ Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Yes, thank you. This is very important information indeed. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still part. And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, traveler? no 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 this will prove Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. You talk too much. Well, in that case, let's head back to ki one of our khushi. bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. okay স্পিনা ডি রোসালা আর স্ট্রং হোল্ডে যেতে হবো হ্যালো কি খবর তুমি দেখতেছিলে তখন আমি অন করে রেখে গেছিলাম। ও এখন কি চেঞ্জ করছো জাস্ট দাঁড়াও তোমার ভয়েস সেট করবো আমি স্ট্রিমে নাকি করবো না ইচ্ছা কেউ ভাই দেখে না মানে স্টিল একবার টানা দেখবো না এরকম দেখে না তো ধরতে মানুষের আছে না মানে আমি দেখতেছি না হেনে তো দেওয়া হয় যায় আমার 6 জন ভিউ করে গেছিল ঠিক আছে কিন্তু দেখে না স্টিল দেখার কন্টেন্ট বানাই জানো তারও টাইম লাগে বুঝছো ঠিক আছে কই যেতেছি কোর্ট অফ ফাউন্টেন আবারও আমি যে ভিডিও ডেসক্রিপশনে কিছু জিনিস লিখছি তারপর ট্যাগ একটু বেশি লাগাই দিছি ট্যাগ লাগাইছি অনেক দাঁড়াও তাহলে একটু পর চেক আউট করবো আমি স্পিনা ডি রোসালা না নাকি স্পিনা ডি রোসালা It's right up ahead. এর নিজের মুখে উচ্চারণ দেখেন কেমন করে At first. ওর উচ্চারণটা অনেক সুন্দর I haven't spotted Navier. anyone suspicious thus far. Very good. নাভিয়ার ভয়েস অ্যাক্টরকে তার একটু রিচার্জ মারতে হইব As you'll find rooms for our respective Thank you, Malus. Now, let's continue. ভাই ওই সিনটা জোস ছিল সিরিয়াসলি যে নাভিয়া ডিফেন্ড করে যেমন করে ওই তেরি আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে ওটাই আরো নিচে সিমুরের একটা ইয়ে আছে না কন্টিনেন্ট ওই কোয়েস্ট নাট- কিন্তু আরো ফাস্ট না করলে ধরা যাবে না তাড়াতাড়ি পরপরছি কি কইলা আর কোন Fontaine কোয়েস্ট ফন্টেন কোয়েস্ট আরো গুলো তাতে fast না করলে তো হবে। আমি ডাক্তার মনে হয় এটা তো কইলা নাকি হুম কইটা লাভ আমি আমি কি অফ স্ট্রিমও করবো কতগুলা কোয়েস্ট স্ট্রিমে তো এখন হুম। অনেক মানুষজন দেখবো না করে ফেলেন 4.6 আসলে তখন স্টিম ভালো করে করলে ভালো হয় হুম
তারপরে ওই যে আমি আপনার ভিডিও পাঠালাম একটা, ওই যে ফোন ছাড়া কিভাবে চ্যাট দেখতে হয়, চ্যাটের ওভারলে দিতে হয়, সহজ একটা আমি অবশ্য বুঝছি কিছুটা নিয়মটা, হুম। তাহলে কিন্তু আপনার টাইম ওই কনসুমিং। আজকে আজকে তো স্ট্রিম করার সুযোগই পেতাম না, ওটা যদি সেট করতে হতো। This is your আহ, quite what Paimon imagined. Your accommodations have আচ্ছা, been নোটি arranged. আইছে তো তোমার, তাই না? Under the present circumstances, Well, মানে স্ট্রিম যখন লাইভ lives গেছে। have been, after all, we don't হ্যাঁ have নোটিফিকেশন illegal আসছিল। or unethical profits. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, then আচ্ছা, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি এই যে রামদুন্না সাউন্ড শোনা যায়? না, কোনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, ক্লিনই তো আছে। যাক, তাহলে ভালো। আমি অনেক প্যারায় ছিলাম, হয়েছে কি আমার রুমের সাথে কানেক্টেড রান্নাঘর। right? How did he? কি হয়েছিল? মানে আমার rooমের সাথে কানেক্টেড কিচেন, ওইখানে রান্না হইতাছে। ও না, ওই শব্দ ক্যাচ করে না। me to explain. স্পিনাডির সলা। No, I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as part ওই মেয়েটার নাম কি যেন ছিল, যে something I বাঁচাই গেল really আঙ্গরে? wanted to say. ওর মনে হয় গার্ড ছিল এক সময়, না? নাবিয়ার। My father's name is Callus. কি জানি কেডা ছিল, আচ্ছা, কেমন তো Same মন। one they called Callus. Callus আচ্ছা। Unfaithful in the streets. ও, আমার বাপে অনেক ফেমাস ছিল 3 নাবিয়া। years ago, he was accused of murdering his own friend, but he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. ডুল করে মারে। আচ্ছা, যদি আর কি মানে কেউ কেউ উপরে কোনো ক্রাইমের আরোপ লাগাই না হয় ফাউন্টেনে, ঠিক না? তাহলে ডুল করার একটা অপশন আছে না, এটার মধ্যে জিতলে আমি মনে করো বাচ্চা যাবো। হুম। But Bah. I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. আচ্ছা, তুমি কত পয়েন্ট কত কইলা জানি? 4.6। Strangely, 4.6 কি no যে one requested the duel আল himself. কি জানো, ওই যে আইতেছে ক্যারেক্টারটা Rumor নতুন, has it. আর ছিল আলচিনো। আলচিনো আর কি লিও। যাই হোক, ফাতুইয়া আরভেঞ্জার একটা, ঠিক আছে, যেটা আইতাছে হুম ওইটা আইতাছে না, মানে নতুন কি এরিয়া খুলবো নাকি? That even after being হুম seriously নতুন এরিয়া আসবে তো। to the point where he নতুন could এরিয়া কি redeem his ফন্টেনের having মধ্যে lost the নাকি duel. ফন্টেনের বাইরে? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্নাজনায়া। ফন্টেনেই। ও, ফন্টেনে 3 years বসে later, স্নাজনায়া খুলে I যাবো। still don't understand why he না, আমি অনেক লিক পাই, সেটা হলো His honor, ফন্টেনের if he's dead. পশ্চিম দিকটা করবে, পশ্চিম দিক খুলবে, ওই দিক থেকে একটা রাস্তা থাকবে, যে রাস্তা দিয়ে আমরা নেটল্যান্ডে যাবো। হ্যাঁ, কিনল্যান্ড, নেটল্যান্ড, নেটল্যান্ড। নাটল্যান্ড। The closest piece of info এটা I কি have. কোনো অন্য কোনো নতুন রিজন? রিজিয়ন, Investigating the নতুন serial রিজিয়ন, disappearances পাইরো at রিজিয়ন। the time of ও, the পাইরো রিজন। So that's তার why মানে এই কাইরো মানে ফ্রিজিং রিজন সবার লাস্টে বাই করবো। That's হ্যাঁ right. হ্যাঁ, স্নেজনায়া ক্রায়ো সবার I শেষে একদম। investigate the ক্রায়ো murder সবার my father শেষে was আসলে তার মানে। implicated in. এটা তো 5টা না, ক্রায়ো তারপরটা পরে- 6, তারপর 7। In my countless however, হুম, তারপর আরো বাকি আছে তো। that if the murder case খানরিয়া is নাকি closed, একটা আছে, হ্যাঁ, ওইটা বের কান্দ্রিয়া হইতে। আমার মতে আরো পরে বের করবো। you must know something. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গেম এরা 27 সাল পর্যন্ত চালাইবো। Was my father আর called 10 বছর খেলতে পারবে গেম, সমস্যা নাই। Even if he really did আহ, kill his friend, I must get. If only he'd been more open with me when he was still alive. ও, আরেকটা গেম আছিল হংকাই স্টার রেল, না? ওটাও তো চলতেছে। সিঙ্গেল গেম না, মানে একটা ছিল না, ওটাও হংকাই ইমপ্যাক্ট নাকি জানো, এটা মানে পার্ট পার্ট করা। He even hid the fact that my mother died, and now মানে আমি কনফিউজ here I ছিলাম am গেমটির investigating his মধ্যে। death. খেলছিল স্টার রেল? You really are. না, আমার এখনো অর্ধেক ডাউনলোড হয়ে রয়েছে, আমি ফুল ডাউনলোডই করিনি এখনো। Demoiselle, please. If there is একটা সমস্যা হয়ে যাবে, সেটা হলো এই মারামারি আমার পছন্দ না। আমারে খারায় খারায় মারে, এনিমি খারায় থাকে। I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are ওর none ম্যাপ তো more গেনশিনের থেকে respectful ছোট। than the two of you, Demoiselle. কি জানি ভয়েস কি কয়? ডিসকর্ডে আছে নাকি? কেডা? মানে আমার ভয়েস কি স্ট্রিমে আছে নাকি? আমার মতো থাকার কথা। অ্যাড করছি আমি আমি। চেক করে দেখি। Master Callus did so তোমার much. ভয়েস তুমি না ডরে যাও আবার। All it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our support ওরে, increased greatly due to that আমার ভয়েসটা একটু কমায় রাখা। strained কমামু না? finances,
মানে আমার ভয়েস কি কমানো যায় না ও একটু? ভাই আমার ডিসকর্ডের ভয়েস কত বাড়ায় রাখছি, ফাক। হ্যাঁ। আমার খেয়াল ছিল না। If হুম, Callus was such a good এবার man, দেখি আমি কথা বলি কেমন লাগে। wouldn't he at least be a little suspicious when he was accused? এ আম্মু, ও একটু চুপ থাকতে গো। No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip এবার up ঠিক just আছে। as much. আচ্ছা, ওরা কি বাড়ি ঘর না ওই আন্ডারগ্রাউন্ড ইট কি করে এটা? আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকে, সোহাম্পের মধ্যে কি করতেছে ওই? Never mind. If Callus was really তবুও আমার বাড়ির থন ভালো প্লেস, trying to find the truth, কোনো সাউন্ড নাই এক্সট্রা। what happened to him? ও পানির শব্দ পিছে। হ্যাঁ কি? ও পানির শব্দ, সোয়াম্পের পানি। There's one other thing. Master আমার Callus's ভয়েস এবার একটু বেশি লো হয়ে opponent গেছে। was Miss Coran. হ্যাঁ, ক্রোল্যান্ডা ছিল লেগে ওই যে নাবিয়ার বাপের অপোনেন্ট। আমার ভয়েস আর 1, 2, 3% বাড়ান দেখি। বারামো একটু 1, 2, 3%। এই 4% বাড়ান দেখি। ল বাড়াইছি। ওকে। আমার ভয়েস ঠিক আছে তো নাকি? Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Coran has always আপনার placed voice great একদম emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent মাইকেরটা না ক্লিয়ার বেশি আমার, তোমারটা তো থ্রু অ্যাপ। she knew Master Callus before আমারটা মাইকে না ডিরেক্ট, এটার লিগে ক্লিয়ার বেশি আমারটা। তোমারটা থ্রু অ্যাপ অনেক না। ক্লিয়ার। আমার নিজের প্রতি আমি ডরে যাই। there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. আরে Afterward, Miss Coran told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she এর ensure ডিসকে Demoiselle নয়েজ Nadia's সাপ্রেশন তাও তো ঠিক হচ্ছে না। কি আমার ভয়েস না তোমার ভয়েস নয়েজ সাপ্রেশনের কথা বলো? আমার ভয়েসে নয়েজ বেশি, ইকো আছে নয়েজে, মানে অডিওতে। That is our understanding as আমি well. যা শুনতেছি হয়তো অনেক বেশি একো, যে অনেক কাহিনী যে এরকম না। Oh, Papa. অনেক বেশি সমস্যা হবে না। All right. আর Anyway, আমার তো একটা সাপ্রেশন that's the information লাগাই I না, wanted to share with মানে you. ডিসকর্ডের ভয়েসে। Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Thanks. You two should. Please, relax and get some sleep. We will আমার ensure you ভয়েসটা rest. শুনে মনে হচ্ছে যে আমি আমার পিছনেতে বক বক করছি। হ্যাঁ, এটা হইলো ভালো তো। গুড। হুদাই এলিমেন্টাল স্কিল ইউজ করলাম। ঘুমায় এলো একটু, দাঁড়াও। Paimon slept so well. এই জায়গাটায় দিন হয়েছে না রাইত হয়েছে কেউ বুঝবো না। Be safe. এবার সে ঘুমায় কেমনে এখানে? Where did the other পারো ঘুমাইতে, সাউন্ড প্রুফ রুম থাকলে তো পারবো অবশ্যই। ভিতরে I ঘুমাই sent না। them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, এই যে ঘুমায় and থাকলে where we have প্রবলেম our নেই। headquarters. There's not much for them to do here at the moment. ভাঙ্গাচুরা এলাকা, তবু গুড প্লেস, গুড প্লেস। এই যে এলাকা বলে কোজি এলাকা। এ চায়ের দাওয়াত দিচ্ছে আবার। But never mind that. When did you get back? ওই চায়ের দাওয়াতই দেয় খালি। ইয়ে গমাথনে আমেরিকান ফ্রেঞ্চের মানুষজন গমাথন। No, I just returned after going out for a while. টি পার্টি লাগানো না খালি। Yesterday, regarding the name of Shay. আর আমরা কি লাগে, আমরা লাগে ইফতার পার্টি।
হুম How could I after having such critical new evidence? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? তোদের পাহারা দিচ্ছে আমারে কি কয় Unfortunately, পায় মনে আছে this এগুলো name seems to have কিছু been বোঝে wiped না from existence. It doesn't seem to Paimon have is been Baka. matched anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps Super to duper enter Baka, an বুঝছো পাইমন? investigation from this angle. পাইমন রে কেমনে উড়াইছি, কেমনে ধরছি মন নাই, ওই পানিতে ডুবে গেছিল, বসি দিয়ে উড়াইছি। হ্যাঁ, মাছ ধরতে যাওয়ার ভুলে উড়ালাইছি। কি আর কি কি মনে করছো? আরে ইচ্ছা করে উড়াইছি, ভুলে উড়াইছি, ভুলে। না, না, না। That we were too এই late. তো ওর রহস্যটা কি এই তো সবচেয়ে বড় রহস্য কিনা হে তুই আইলো বিথর, ওর মাথায় ওই কালা স্টারটা কি? ওই উড়তে পারে কি লিগা? ওই আমার পিছে কেন লাগা আছে? এত মানুষ ট্রাভেল, এত পিছন, এত মানুষ ট্রাভেল করে, এত অ্যাডভেঞ্চারার আছে। ওকে বলকে লাগলো না কে? No. Main There is story one এটা। ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they Paimon wanted is the goat. to. And that is the archives kept by Chief তো Justice অনেক Moonlight, থিওরিতে মানুষে বলে a place where detailed files on all the cases. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Nervalet maintains an archive of case files? Guess that's the hard-working Chief Justice for you. তো নেবুলেটের কাছে আগে লাগা ইয়া হে, ফাইলা হে, তারপর রুয়া লাগা হনে ই জাজ করে মানুষেরে। In that case, let's go talk to him, shall we? ইউটিউব স্ট্রিমে 1 মিনিট ডিলে আছে মনে হয়। হ্যাঁ, ডিলে একটু হইব। হুম অন্য কেউ একজন দেখতেছে। হ্যালো হ্যালো, অন্য কেউ একজন মানে Coming along now? মানে তিনজন দেখতেছে মোট। You get tired? তিনজন বাহ বাহ No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. বাহ, হুনার পরেই গেছে গা, হুম হুনার পরেই গেছে গা পার্সনটা। লজ্জা পেয়েছে ওকে, একটু তো কমপ্লিট হচ্ছে। ওকে, আমার নেভেলদের সাথে কথা করতে হবো। দেখি আমি আরেকটা আইডিতে কানেক্ট করে রাখি Where is নেভেলেট? থাকে Kelly is কই? right up ahead. Come on. আমার লগে নাবিও যাইব, আবার তো নামগো ধরে রাখা যায় না জালে। হরিণার লগে অন্তরিক কথা এলো না ভালো করে। ভিডিও অনেক কি কুমার, অনেক বেশি বুঝে ফরিনা, বেশি বুঝে মানুষের ভাষায় দিতে লিছিল। অনেক বেশি এর লিগে নিজে বাস খায়। নেক্সট একটা জায়গায় দেখবেন বলবে Business here. এই Chief Justice is present. আচ্ছা ওর ভয়েস লাইনে দেখে এডিট করি ভয়েস লাইনটা খুঁজে আচ্ছা, একটা কাজ করো, ঠিক আছে? আমার কথা কুমালিকে ভয়েস লাইনটা শেষ হবো, তারপর বুঝছো, নাহলে এক কথার উপর দিয়ে কত ইটে যাবো গা, এডিট করে শান্তি পাবে না। হ্যাঁ মানে আমরা তো সেপারেট রেকর্ডিং করতেছি না, না মানে এর থেকে যদি ক্লিপ ই ও তুমি এইটার ধান্দায় থাকো, বুঝছো? তুমি তো মানে তোমার তো মানে পারমিশন দেওয়া আছে না, ক্লিপ করা যাবে তো, বুঝছো? ই হুম কি জানি কয়, মানে সিন, বুঝছো? হুম দেখবো যদি কোনো ভালো সিন হয়, বুঝছো, ওগুলা ক্লিপ করে রাখবা। যেমন এই যে ক্লিপ করে রাখলে তোমার এডিট করতে ইজি হবে, বুঝছো? ওই যে আরেকটা সিন গেছে না, ইয়ের কি জানি কয়, ওই যে ইডা কাট সিনটার মধ্যে, আচ্ছা মানে এটা মিস হয়ে গেছে আমি শুনেছিলাম না যাই হোক, এটা আমি কয়ে দিলাম আর কি, শর্টকাট, সামনে দেখো। বুঝছি বুঝছি কি করতে হবে This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who পোকেমন দি ভাই। who you might be related তুই তো to. ওকে মনে Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep, yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy. So please leave if you don't have a reason to. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You. আচ্ছা you গেমের must ভয়েসটা be ডিসকর্ডে Linny's শোনা যাচ্ছে কিভাবে attorneys. তুমি শুনতে পারতেছো? To me now. হ্যাঁ
আই ডোন্ট নো ভাই, আমার কানে আসতেছে না, স্ট্রিমও যাইতেছে না, আই থিঙ্ক সো। এটা কি হবে? We're here today to report তোমার and archive সব some information কাহিনী on the তোমার, ও Bangla case. বুঝছি। হয়েছে কি, আমি তো শুনতেছি এই যে সেপারেটেড, তোমার হনে যদি কাহিনী না যাইতো না, আচ্ছা একজন দেখতেছে আমরা এই কথাবার্তা বলে কই। ওটা আরেকটা আইডি। ও তোমারই দুইটা চলতেছে। হুম ও আচ্ছা, যাই হোক, কই তাই তোমার, ঠিক আছে। হুম ওইটা হইতেছে গিয়া, মানে এই জন্য আমার মাইক ইউজ করা উচিত, বুঝছো? মানে হুম আমি হেডফোনে শুনতেছি, ঠিক আছে, আর মাইক আমার হুম। হেডফোনের সাথে কানেক্টেড, ঠিক আছে। ও তো আমার সাউন্ডটা ডিরেক্টলি যাইবো এখানে গেমের, আর গেমের সাউন্ড আমি একটু হাই রাখছি, কজ হলে গিয়া স্টোরি মোড, হ্যাঁ বুঝছো? এর লিগা সেপারেটে রাখতে হইবো, এর লিগা আম গোনা বাই মাইক কিছুদিনের মধ্যে, ঈদের পর। হুম Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. Trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. বাহ, নেবলেট Thanks so তোর much. লগে দেখা হইব এখন। দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি ক্যানন মাস্টার। কি টাইটেল? Please come in. প্লিজ কাম ইন। ও ভাই, পুরাই রাজার হালে উড়ি একবারে, একটা ভাব আছে। আচ্ছা, ও এটা হয় অন্য না জিগাই, ঠিক আছে, মানে আমি আবার জিগালে তুলেছিলাম নেবেলের জিনিসটা কি, ও বলে হিউম্যান না, Jim, Monsieur ও ড্রাগন। ও ড্রাগন। কই দিলা? we didn't know any other way. না, ও তো ড্রাগন না, ও তো জলপুরুষ। কি মারমেন? না হ্যাঁ, জলপুরুষ। জলপুরুষে তো মারমেন কয় না, মারমেন ইসে জল, এই জল কি কয়, কি জানি কয় বাংলায়, মারমেডকে বলে? বাংলায় কি কয়? জলপুরি কয়। জলপুরি, হ্যাঁ। It's all right. Please let me know how I may be of assistance. এই যে একটা ফানি সিন হতে পারে, ঠিক আছে। হুম। So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information আমার on অনেক the জোরে case. খিদা লাগে আছে। স্ট্রিমের টাইম কত হয়েছে এটা তুমি আমাকে একটু কইও। Ah, I see. 2 আওয়ার্স In করবো In আমি। that case, please wait here. হ্যাঁ, a 1 আওয়ার browse প্লাস হয়ে through গেছে। the files. 5 মিনিট। 1 ঘন্টা 15 মিনিট, ওকে। Who knew that Novelette would be so easy to talk to? আসলে ভাদ্র মানুষ নেবলেট, ফরিনার থেকে ভালো আছে। কাজের ফ্রেশ। যাক, না পচাই আর ফরিনারে। Unfortunately, Oh, I'm right. quite certain that no one by Or the name আপনি of ভুল Vache করলে has কোনোদিন been আসবো না। involved in any case. এমনি ওর লগে আমার কথা কইতে হইব, আমার বইন্ডে খুঁজতে হইব। There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? মিষ্টি রে, ইমোশনাল হয়ে যেতেছিস। No. আর কাহিনী হই না। You ওই যে are ওর not বাপের trying to কথা do কইলো, anything. নিগুলের পাতা দিল না I দেখে। can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you এই should. চোখের পানিগুলো একটু রিয়েলিস্টিক হলে ভালো হতো। হুম। পায়ে পড়বো, চকচক পোশাক করবো। হ্যাঁ, তুমি তো ভাই অ্যানিমে এডিটর হইতেছ অবশ্য। কি জানো, মিহাইও না অগো, অ্যানিমেশন কোম্পানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মিহাইও, হ্যাঁ মিহাইও অবশ্য অ্যানিমেট কোনো মিহাইও অবশ্য একটা কি কয়, মানে অ্যানিমেশন কোম্পানি। হুম। It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I
I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value রান্না of করে তো human মেকআপ life ধুয়ে যায় বলে। is nothing compared to No, the মতো cruel এত মেকআপ laws করে না, you এমনি hold so সুন্দর। dear. ও তাহলে এটা সিম্পিং, You truly represent my father. এক্সেল চোখ দেখে সিম্পিং। মনে হয়। Then why ও did you পানি আইছে ভাই, stop চোখের পানি the শুন, duel? ভালোই রিয়েলিস্টিক, কি কও? কি Why করবো? didn't you give me the power to stop সিরিয়াসলি him? ইমোশনাল কাহিনী তো আমরা হাসতাছি। Why did you just let him die? আর Despised and hated by ভাষা all? কানতে হবে তাইলে। ও ভাই কান্দো, একটু কান্দো। কিন্তু কানবো। এই একটা কাম করো, একটা পেঁয়াজ লেও চোখে ডালো একটু। চোখ দিয়া। না সিরিয়াসলি ভালো অ্যানিমেশন, মোটামুটি ভালোই। Everything ও, was hanging on a thread at that আর হাসতে moment. চাই না, এত হাসতাছি Just কেন? the tiniest effort could have changed everything. গুড জব মিহয়ো না, মিহয়ো, There গুড are জব still মিহয়ো। so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answered. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. আচ্ছা সিরিয়াসলি ইয়ে কি এত ইমোশনলেস? ইয়ে আহ, মানে আমাদের ড্রাগন ভাই। Oh well. এই ড্রাগন In ভাইয়ের any চোখ case, দেখছে, everyone চোখে কি already কাজল knows মারছে? full well the apathy of the Chief Justice. আমরা ওটা একটা ড্রাগনের কালার মিয়া, স্কেলের কালার। My apologies. আমি for তো বলি taking নাই যে my emotions ড্রাগন, out আমি on তো you, বললাম sheer জলপুরুষ। Chief Justice. ও Let's go, জলপুরুষ, traveler and Paimon. ওগো তো স্কেল থাকে, ওগো স্কেলের কালার, স্কেলস থাকে না শরীরে। থাকে তো। নেক্সট একদম মানে এই কোয়েশ্চেন একদম ফাইনালে যায়, একটা সিন পাবেন যে সিনে এগুলো কানছে। হ্যাঁ তোমার লেগে তোমার বাইরে লেগে গুড়া মাছ রান্নাম। শুনছো তো গুড়া মাছ রান্না হয়েছে, ঠিক না? Navia, ব্যাকগ্রাউন্ড শুনলাম না? Rain. It's raining. you're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? এই Shouldn't be any একটা জিনিস আমি বুঝছিলাম কি জানি, মানে নেভেলেতের কারণে অনেক সময় বৃষ্টি হয়। Now that I এই think কি of গো? it, on the day কি যেন my একটা father ওর was convicted of murder, ডিটেলে বুঝছো, ওর ইয়ের মানে ওর টেইলারের ডিটেলসে একটা কি যেন দেখছিলাম যে ওই স্টপ করে পানি দিয়ে আবার পানি দিয়ে পড়ে বৃষ্টি হয়। What is it? Did you think of something? ওই যে রেইন হচ্ছে এখন। এমনি। আমিও গেনশিনে আছি, এখন এখন পাজল মিলানোর চেষ্টা করছি, পাজল মিলছে না। why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that. But we বৃষ্টি couldn't আসলে find সুন্দর, anything of বৃষ্টি value. হলে সব সুন্দর লাগে। আসলে বৃষ্টি আর রাতের বেলা বেশি ভালো লাগে আমার, স্টারগুলো খুব জোস আমার ফুল গ্রাফিক্সে। You don't need So you're saying আহ, that the true murderer could have been turned into water? এ Got washed away with the rain? ও এরকমও হইতে পারে। কি জানো কি কোন কোন সাগরের পানি জানি, ওই যে ভেনিসুয়েলায় মানুষ, প্রাইমোরিয়াল সি। হ্যাঁ প্রাইমোডিয়াল সি এর পানিতে মনে করো মনে হয় আসল মার্ডারার বুঝছো নাইয়া গেছে, ওয়াস্ট হয়ে গেছে গেছে নেই। আরেকটা সুইসাইড করে চাইছিল, পরে কেনা দিচ্ছে যে এই পানিটা খান আপনি ভেনিশ হয়ে যাবেন। Believed your dad. এরকম। He explained what he saw to the authorities. স্পয়লার মেরো না আরে ভাই। এই লোকে একটা লং ডালাই, সেই লোকে কতগুলা মহিলার সাথে সম্পর্ক করে পরে তার বউরে ফেরাই দিছে। আচ্ছা যাই হোক, কি জানি কয় ওই যে লেনি আর লেনেতের মনে হয় মানে কাইন্ড অফ ফস্টার মাদার এসে লাগে ওই যে ওই যে ফাতুই হারবেন যেটা আসতেছে না। হুম ওরা ওই যে দানেভ আর সেই লোক সাথে সম্পর্ক আছে তো। আচ্ছা আর কেউ না থাক। Let's go to Poisson. This new lead in mind, আচ্ছা, we'll আর get to বলবো the না। bottom of my father's... Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later?
বেশি দেরি না করি ওর লগে হাঁটাধরি এমন মায়াটা হুম। ইমোশনাল একটু একটু সান্ত্বনা দিতে পারে I have to be there for her না তেরি আবারও আন্ডারগ্রাউন্ড সব আন্ডারগ্রাউন্ড এনে কি একটা কেজাম আমি কেজামের মিশন গুলো করছিলাম হেনে তো আরো বড় কেজাম কোনটা? হেনে তো জায়গায় জায়গায় কেজাম এমনি Why would a ship be anchored at a place like this? এগুলো ভাঙ্গা শিপ আই থিঙ্ক সো There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. symbolize Spina di Rosula's bright and limitless future And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Priscilla is where Spina di আমিও Rosula সিরিয়াসলি began, after পায়নের কথা ঠিক আছে It's our main base, our home. প্রথমে আমি মনে করছিলাম যে মানে ওরা ভাই পোর ভাই ওরা থাকিয়ে রয়েছে ওরা থাকে সোয়াম্পে রেইন ফরেস্ট এনে কই জানি একটা ই আছে ওইটা কই আগে ওইটা লইয়া লই এই জায়গার নাম রে সেই না পয়জন কি সুন্দর নাম ওই যে মালটা এই ও লেফট কন্ট্রোল তো আছে এই কিলো এখান দিয়ে পানির তল দোকান যায় এখানে কি রে কি জানি এন্টার করতে গেছে ওকে এন্টার করে দেই তো এই ফাক 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 কই যেতেছি হ্যাঁ আমি কই গেলাম গা ভাই বলে ফ্রিজে পান্তা ভাত আছে লইয়া বলে ইফতার করে খাইছে শিট শিট না কত দূর গেছি লল আমি পাগল সব করে ফেলছি যে পাগলের পেছনে গিয়েছি ওকে আমি বুঝছি সিস্টেম যাইতে পারবো আবার ফিরত এনে পাজল করে লাইছো এটা না তুমি পাজলই করো পাজল মাস্টার নাম করে দেবো তোমার আর কয়দিন পর না ও এটা নতুন ইভেন্টের ডেভেলপ এটা মাত্র একটা ইভেন্ট আজকে মনে হয় ভাত খাবি কে কে উফ। খাইছে তোমার পায়ের এই রে না ভাই মানে সব মেটেল দিয়ে বানাইছে ভালোই এক্সপেন্সিভ স্টাফ এটা জামু কেমনে ও ওই পাশ থেকে একটা মাছ ধরে এলাম ফ্রিতে পানির উপর থেকে মাছ মানে পানিতে আগুন মাইরা মাছ ধরে লাইছিল এক সময় ও পানিতে আগুন মেরা মাছ আবার অবশ্যই এটা থাকলে ইজি হয় অনেক কি কয় এটা ক্লি থাকলে অনেক ইজি হয় বম মারবার ঠাস কইরা মাছ মাছ মেরে যাবে না ওই যে সি বেস গুলো থাকে এই হেই রে ভালো উপরে ও এখানেও একটা আছে ওকে কোথায় আহা Maloose, we're back. আচ্ছা দেখি তো 12টা ভিউজ উঠছে Apologies for the wait. মানে দেখছে 12 জন আর কি দেখা Partners. You Mm. said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মানুষ
about that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? Water from the primordial sea. You still remember, right, Malus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were আমরা what একটু you বুড়া could বয়স করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? possible murder. বুড়া বয়স হলে কি হইব? Yes, the case was quite simple to that of Mr. Lenny. Both were what you would call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Okay, Considering what we আমি know now, আসছি। it's almost certain Acha, that acha. synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. বাহ, অনেক। এই আম্মু সাউন্ড কমাও, যে সাউন্ড জলদি। এই রে, তোমরা আমার শান্তি দিবা না। And if you were to stop এই drinking it পর্যন্ত completely, হাজার হাজার সাউন্ড you'll উঠতে আছে তোমার। experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. না, কোনো সাউন্ডের সমস্যা নেই, সাউন্ড সব ঠিক আছে। ওইগুলো একদম অনেক মাইনর সাউন্ড। ও, As যাক he তাহলে oversaw ভালো। Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. লোকটা আসলে অনেক ভালো ছিল তার মানে। Not only that, the boss নাবিয়ার became বাপে। determined to find the mastermind behind the কয় না synth ভালো মানুষকে মাইরা লাই মানুষ put তাড়াতাড়ি। an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. We planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. ভাই ক্লাসিক কাহিনী, ঠিক আছে? অনেক অ্যানিমেতে এরকম কাহিনী হয় যে খুন করছে অন্য কেউ, তুমি মনে হয় মার্ডার মিস্ট্রি, তারপর হলে গিয়া ডিটেকটিভ অ্যানিমে খুব কম দেখছো নাকি? ও তুমি নাই, হ্যালো। Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have আমি any তখন থাকলে motive ওর at বাপে all. বেঁচে দোগা। Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, you're right. We still don't know what Okay, I'm happened. back. My intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with zero warning. I think this third person is probably the key to the full truth. একটা জিনিস কি হবে জানো, আমরা এই ইয়ের কেসটা সলভ করে আলামও এখন, যে যে মানুষ মানে মহিলারা ডিসঅ্যাপিয়ার হইতেছে, ঠিক আছে? এইটাও আমরা সলভ করে ফেলামও। আর এই যে
নাভিয়ার এই ফাদারের কেসটাও সলভ হয়ে যাব, কিন্তু একটাই লস যে নাভিয়ার বা এই ফাদার আর নাই। ফাদার আর না, কেমনে জানেন? সিরিয়াসলি, আরে On that তুমি note, ভাই however, খোঁচা খোঁচা দিয়ে স্পয়লার দিতেছ, even though this আর কি কম। abomination as you আপনি কেমনে জানেন? বাবা বাপ তো থাকতেও পারে, মনে করেন কোমায় আছে গা। extremely difficult to deal with and হইছে, আর খোঁচা দিয়ে আর ইনফরমেশন দিও না। to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its আমি former এখন glory, বিড়ালদের সাথে খেলা করছি, has হ্যাঁ হ্যাঁ, welcomed কি a new time of peace. বিড়ালদের সাথে খেলা করছি, Allowed to কেডা? live out our lives. আমি বিড়ালদের সাথে খেলা করছি। কি তোমার বাসার বিড়াল আছে নাকি? ইয়ে কি কয়, তোমার ওয়াল দেবে? There is no need to follow your father's plan. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet I was the one most kept in the dark. একটা কথা বুঝছো, নাভিয়ার ভাই অনেক কষ্ট, What was the point of him আর dying কষ্ট আমি without নিতে sharing পারতেছি any না of আর। the secrets he knew? Did he manage to নাভিয়ার protect কষ্ট anything in the end? Sin is still here. Callous the unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day. And certainly not now. ভাই রে ভাই, সব আমার মতে নাভিয়ার কসপ্লেটা সবচেয়ে বেশি দামি হইব। কত কিছু পড়ছে দেখছো, হইব এমন বড় লোকের মাইয়া। I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing সবচেয়ে girls, সিম্পল the victims, মানে কস্টিউম কোন মেয়ে ক্যারেক্টারের? Navia. সবচেয়ে সিম্পল, আমি ছেলে হিসাবে ক্লাইডে গেছি। This is indeed the best moment to act. তার ট্যাগের Your Side. সিম্পল। partner appears to be quite reliable. ওটা অনেক সিম্পল। More importantly, আর মেয়ে Demoiselle, হিসাবে I think you're also ready to take ট্রাভেলারটা অনেক না, কমপ্লিকেটেড না। So you do know something else, Maloose. Yes, I do. In fact, even before that Right, banquet, boss already knew of the connection between synth and the ধরো serial সবগুলো এত গর্জিয়াস হালার। দাঁড়া একটা বড় ইনফরমেশন আইতাছে। But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Demoiselle, have been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. অবাক হয়ে Once গেছে। he passed away, all the danger would pass. তোমার কথাটি আপা আমার কানে বিনতেছে, বুঝছো? কিছু একটা তুমি ইনফরমেশন দিয়ে দিছো খোঁচা দিয়া, এই যে ওর বাপের ইলনেস ছিল, তার মানে কমায় থাকতে পারে এখনো বাচ্চা। Knowing all of this, কি আপনি কি চাচ্ছেন সে মরে যায়? one final intimidation tactic before his death. ডুল হারছে, মইরা গেছে, এটা তো Gotten his ডিরেক্ট। hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina de Rosula, but as long as you remain safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been আচ্ছা, gone for a long আমার time, প্লে থ্রু কতটুকু গেল? the side has not অর্ধেক tried to হইছে take কোয়েস্টের? Demoiselle's life. No. I don't তাই believe দেখি he never দেখি appears to নাকি। exist. না এই কি মানে ফুল কোয়েস্টটা তুমি 8 ঘন্টার কইছো, আর কি অর্ধেক হইছে? No father wants their daughter to কি suffer একটা especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence so that he could protect me. I
I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What boss wanted to এটার hand নাম to কি? you নাম was জানেন এটা? not a parasol. কি কিসের এই কোয়েস্টের অন মাই টাইটেল ওই যে If boss's হ্যাঁ ওই spirits তো ওইটাই hear দেখছি। you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure As you'll be extremely light proud. rain falls without reason, তারপরে দেখবে That like fool. the faint moonlight of Couldn't he have just given yesteryear. it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to এই understand কোয়েশ্চেন আছে হলো except 3টা the পার্ট, amount of আপনি confidence এখন he 2 had in নাম্বার me. পার্টে। আমি 2 নাম্বার পার্টে না I was never able to make it 2 নাম্বার where I পার্ট am কি now. অলমোস্ট শেষ নাকি কি মনে হয় Yeah, I suppose that's true. আপনার Thankfully, নামের সাথে he কথা rarely আছে। talked to me about complex matters, না না and না thus অলমোস্ট understood শেষ little না, of me as a অর্ধেক person. হয়েছে তার মানে না ওর দেখে আছে। But Lucy, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. ব্যাকগ্রাউন্ডে একদম হালকা করে দেখে শোনা যাচ্ছে। আম্মু আম্মু সমস্যা পুরা ইম্পর্টেন্ট না এগুলো। But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Right. If we একটা সেপারেটেড রুম লাগবে আমার বুঝছো আহ, আমি অনেক জোরেও মনে করো কথা অনেক এই মনে করো অনেক বেশি মনে করো মানে একটু হলেও কন্ট্রোল করতে হয় আমার You mustn't forget that we're fighting against a আমি তো আগে সেপারেট mysterious তাও and তো আমি dangerous জোরে চিল্লাতে পারতেছি organization না, একটা হাত that's বজিলে been in ঢুকে operation তাও for আছে। decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Liddy's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you put a lot আচ্ছা 3 নাম্বার পার্টের শেষে ইন্নাবেলাত কান্দে নাকি I am the butler. আরো পরে ওটা একদম লাস্ট এরিয়া। But to ওটা কি আরো আর কয়টা কোয়েস্ট এরকম এটা একটা কোয়েস্ট গেল, এরপর আর একটা আছে এখন। ও আরেকটার এরকম 3টা পার্ট I've always been willing to আরে take on এত any কেমন kind হলো? of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping তাই তো। secrets, performing basic এটা গেল, investigations, এরপরে এই কোয়েস্টটা শেষ হবে, the right এই time to এই come. কোয়েস্টের পরে আরো 1 2 3 3টা আছে। তাই ফন্টেনে কোয়েস্ট শেষ এর মধ্যে 5 নাম্বার পার্টে জায়গা, আর আপনার এখানে একটা কোয়েশ্চেন করা শেষ, Discovered anything 2 new in নাম্বারটা the past চলছে। few ফরিনার লগে দেখা হইব তার মানে পরের কোয়েস্টে না এই কোয়েস্টে আবার দেখা হবে, আবার আদালতে যাওয়া লাগবে তো আপনার। ও এই যে এই কেস লয়া না ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কেস নিয়ে Quite from when I announced orders to the organization. পুরো ডিটেকটিভের কাম ধরে হয় না বুঝলাম না ভাই এই ট্যাবেটে আইয়া তো ভাই আমি ফাইসা গেলাম গা হ্যাঁ প্রথমে অ্যাডভেঞ্চারার হইলাম ঠিক আছে অ্যাডভেঞ্চারার হইছি ভাবছি যে পুরো ওয়ার্ল্ডে ঘুরবো ফ্রিতে ঠিক আছে তারপর ভাই অ্যাডভেঞ্চারার থেকে অনারারি নাইট হয়ে গেলাম গা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর অনারারি নাইট থেকে তারপর লিউ সেভিয়ার হয়ে গেলাম গা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর সিমারেতে কি গেছিলাম এরা তোমায় যে কি হইছে? ও ইনাজুমে যে কি ছিলাম ইনাজুমে তো ভাই আমি ভাই কি কয় রিবেলিয়ন আর্মি লিডার হয়ে গেছিলাম একটা ছোটখাটো লিডার কমান্ডার ছিলাম আমি আর সুমেরুতে যে তুমি নাহিদারে বাঁচাই দিই। সুমেরতে যে হ্যাঁ সুমের সেভিয়ারও ধরতে গেলে আমি ঠিক আছে নাইদা কোনো স্ট্রং নাইদা ভুয়া আর কোন আমাদের মেইন আর কথা হইছে যে আচ্ছা। দেখতে লম্বা চোখে বুঝেছ না, লর্ড রুখা দেবতা নাকি? হ্যাঁ রুকা দেবে হ্যাঁ ওই ভালো আর কোন
হুম রুকা দেবতা হইছে আসল আর্কন। এই কুসান আলী দৌড় এ কিছু হইলো। If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors backed out of আসল plans, এলফ হইছে উই, ঠিক আছে? someone must have given them the news. উই হইছে জাস্ট কপি। After several rounds of testing and investigative tracing, সবাই মনে করে, জাস্ট আমি কই না এটা, ঠিক আছে? এটা গেনশিনের কমিউনিটি সবাই কয়, বুঝছো? যে সুমেরু ডাজ নট হ্যাভ এ স্ট্রং আর্কন, ঠিক আছে? the first হুম is Floron, দাঁড়াও। Derasula's senior advisor. Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. It's a Confrérie. guild in Poisson. The boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? একটা জিনিস দাও ভাই, কোনো আর্কনেরই কিছু ঠিকঠাক জানা নাই, ঠিক আছে? ভেন্ডি ভাই, ওর তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। ওই মদ খাইবো, গান গাইবো, কাহিনী শেষ। মদ খাবি, মানুষ হবি, বুঝছো? ওই সিফাতুল্লার মেইন ফলোয়ার। তারপর ধরো জঙ্গলি রে, বুঝছো? আই এম টু ওল্ড ফর দিস শিট। কি ওর কি বুঝছো? আই এম টু ওল্ড ফর দিস শিট। আর ওরা ভালো লাগে না, কইছে এতকাল আমি ওগো 4000-5000 বছর আমি ওগো মানে গডহুড নিবাইছি, এবার নিজেরটা নিজে কই রাখাও, হিউম্যান নিজেরটা নিজে কই রাখাও। আমি এত রাজত্ব করতে পারবো না, আমার এত রেসপন্সিবিলিটি আমার মাথায় নিতে পারবো না, তোমরা মুড়ি খাও। আমি বয়া কি কয় এটা, ফিউনাল পার্লারে বার করে যাবো, আর আসমানতে ওয়াইন খাবো। তারপর হলে কি আইলা গো রাইডেন, ঠিক আছে? রাইডেনের তো ভাই আরে কি কাহিনী, রাইডেন চলে গিয়া ভাই তোমরা সব মুড়ি খাও, আমার কথা শুনবা না, এটা সব মরবা, কাহিনী শেষ, তুমগো ভীষণ আমার, ঠিক আছে? তারপর হয়তো সাঙ্গ নাই আয় হায় ভাই, ওই তো ভাই কষ্টে শেষ। ওই খালি ওর মধ্যে রিগ্রেট আর রিগ্রেট। ওই রুকা দেবতা ওর কারণে মরছে, মানে ওই মানে রুকা দেবতা ওর মানে ওর মানে যা রাখতে চাইছে, যাই হোক নাহিদার ভুল কম আছে, যাক এটা ধরলাম আমি, বাট ওই স্ট্রং না তো, এটা আমি কইতে পারবো, ঠিক আছে? তারপর ফুইনার কাহিনী আমি জানি না অত একটা, দেখা লেগে আমি কিছু জানি না, লিমিটেড ধরেন আপনি একদিন গেল করতে। ও ফুইনাও তো কাইন্ড অফ কেয়ার ফ্রি না? ওই তো মানে জাস্ট ওর পারফরমেন্স নিয়ে ওর বিজি নাকি? হ্যাঁ ভাই, কোনো গডের কোনো দায়িত্ব নিতেছে না অবশ্য। আমি কমু সব গডের মধ্যে যদি কেউ একটু দায়িত্ব নিবাইতেছে, এই যে লাগিয়া না নাহিদা একটু হইলো নাগরিক হ্যাঁ। ওই তো দেশ প্রেম আছে ভিতরে। ভাই রে ভাই, আমার কাছে না অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড কাহিনী লাগছিল। এই একাডেমিয়া মানে কাহিনী, তারপর হলে গিয়া ওই যে একটা কি যেন ক্যাপসুল না কি যেন কানে লাগাইতো, ঠিক আছে? ফন্টেন স্টোরি আগে আছে নাকি? ফন্টেন স্টোরি আগে আছে নাকি? ও বাদ দে বাদ। You can say that. যাই হোক, আলোচনা গেল এটা, They provided us with এটা plenty of এই ক্লিপ কাইটটো হেনথন। It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. এই ক্লিপটা কাটার পর তারপর আমার টাইটেল আর এডিটিং সিস্টেম মানে আমার আস্ক করে আমি কম নেই, ঠিক আছে? The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices,
There are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, How many minutes? 1 hour, how many minutes, huh? one step ahead. এখন আছে 84 মিনিট, মানে 1 ঘন্টা 20 মিনিট। 1 ঘন্টা 20 মিনিট মাত্র। আর টাইম যায় না আর। I see. These are all people who I communicate with quite regularly. আমার না অনেক জোরে খিদা লাগে গেছে। To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. আচ্ছা দাঁড়াও, স্ট্রিম মোডই তো না, খাবার আনি আমি একটু চাইয়া। 1 সেকেন্ড। আমি আমি ভেন্টি সম্পর্কে আমরা শুনতেছি আর হাসতেছি। হ্যালো, আই এম ব্যাক। হুম। আপনি ভেন্টি সম্পর্কে আপনার কমেন্ট, মানে আপনি যা বললেন, যা শুনতেছি হাসতেছি। খুব ফানি হয়েছে না? এটা একদম শুরুতে দিয়ে লাগবে একটা ভিডিও শুরু। Take every precaution to not আর মিম তো আনতে হইব, সিফাতুল্লাহর মিম তো আনতে হইব। experience. The enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. আই ওয়ান্ট টু সি, বুঝছো, একটা খুব ভালো আর্কন, বুঝছো, আর মানুষের প্রতিও কেয়ার করে, ওই স্ট্রং ও, ঠিক আছে, ওর ওর মানে ওর এগেন্সে যদি ফাতুই কোনো ই কাহিনী দেখো, সবার জেনেসিস ক্রিস্টাল নিয়ে নিতে পারছে, সাকসেসফুল হইছে, ঠিক আছে। একজন তো হুদাই উড়াই দিছে, কয় আমার ইনফরমেশন তো আমি তোমায় দিয়ে দিতেছি। নাহিদা আঙ্গ, নাহিদা তোমার মন নাই স্মৃতি কি ছিল? হ্যাঁ, নাহিদা হুদ দিয়ে দিছে। আর এনারে নিতে পারিনি শোকানেরটা কি? রাইডেন সুগানেরটা তো নিতে পারি নাই। রাইডেন সুগারটা নিতে পারে নাই? আমি না ভুলে গেছি গা, বুঝছো, আমার একটু ওর কাছে আছে। আর ভেন্টিটা মাইরা নিছে গা। ভেন্টিটা তো একটা বড় শেষ কাহিনী। আরো আরো মদ খাওয়ার গান গাও। কোন মানে একটা জিনিস কি, ওরে ভেন্টিরে কাইন্ড অফ অ্যাঞ্জেল টাইপ লাগে, ঠিক না? ওই যে অ্যাঞ্জেল মানে ওর মানে পাখা আছে, ঠিক আছে, পুরো একটু অ্যাঞ্জেল টাইপ, ঠিক না? ভেন্টি মানে এই মানে ওর মানে আর কোন ফর্মে, ঠিক আছে। তো ভাই মানে ওর পাওয়ার লেভেল এত কম কে, মানে জাস্ট মানে এই দেখো, রাইডেন কিন্তু এক কবে কাহিনী শেষ করে দিল সিংহরা, ঠিক না? তুমি এত কে After that incident, Jacques' wife and daughter were Who is taken serious into now? What's Yesteryear. up? They still live in গাড়িটা Poissy তো today. গাড়িটা তো হিউম্যান ফর্ম, এই জন্য মনে হয়। রাইডেনও তো হিউম্যান ফর্মে ছিল। ও আচ্ছা, তাও তো ঠিক। Come this time, huh? জেনেসিস ছিল এই জন্য। If it might help, ধুর, you could also টাইম pay them সবুরা। a visit. I can make একটু the রিচার্জ করবো necessary একটু পর, বুঝছো, স্টিমের পর এই রাইডেনের ইটা জেনেসিস ক্রিস্টাল উপরে। Oh, thank you so much, Baloo. You really are the best. A new Genesis case crystal awaits, কোন my ওগুলা dear রে? partner. হ্যাঁ, I hope we can work to আর ফাতুয়ের কুলারে ডেলিউশন কর। কি ফাতুই ওটারে কি কয়? ডেলিউশন। ভ্যালুয়েশনস। কিন্তু ওইটার নাকি আবার কি চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয় আমাদের ডেলিউশন পাওয়ার জন্য। আমি বুঝতে এইগুলা- পারছি। ওগো পাওয়ার লেভেল খুব হাই ভাই, যাই কো ফাতুই পাওয়ার লেভেল, আমি আর কোনগুলোর পাওয়ার লেভেল যা দেখছি রাইডেন বাদে তোমার পাওয়ার লেভেল খুব হাই। And enjoy your conversation at your leisure. thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? কিরে দেখতে পারে নাকি পিচ্ছিটা ওরে, কত সুন্দর একটা মেয়ে। হ্যাঁ নাবিয়া দেখতে পারে না, ওই কোনো কথা।
আরে এগুলো হচ্ছে জেলাস জেলাস হয়ে রয়েছে তারা। ও টেলর সুইফটের প্রতি জেলাস। ওকে ওকে ওকে, বুঝতে আরে পারছি। এখন এরা বলবো যে আরে তোমার বাপ হারিয়ে গেছে, হ্যাঁ আমারও বাপ হারিয়ে গেছে, আইসো দুঃখ করি। দেখ খাবার পড়ে যাবে তোমার, খাইনি আমি। I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rasula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. Aren't all of those Amo. things nothing compared to the loss of Jacques? সল্ট একটু সল্ট লাগবে। I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. বাহ, I didn't know how to face you. Because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. এটা মেইনলি হলে কি ওই যে ওর বাপে ধরতে গেলে ওর বাপে যারে মারছে হ্যাঁ না, হ্যার ফ্যামিলি নাকি? Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had, even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? From the start your father is a bad man, okay? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must, regardless of whether he left you a parasol or a sword. Oh, Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. মেয়েরা কত হাসছিল আমার উপরে, আমার সরি আমার না নাভের উপরে। ট্রাভেলারে আমি প্রিফার করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে গা। এখন একটু সফট হয়েছে আর ভয়েস। Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? It's the first time anyone said that to me. বাহ, পাপাস টাইম, এই পাপাস গার্ল।
আরে 360 ডিগ্রি ঘুরতে হবে এখন। I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. ওকে, The rocks should be সাসপেক্ট nearby, টাইম। and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. We suspect. Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. 1 second. Coming. Hello, hello. It also I'm back. reminded me, on the day that the incident happened with Hello, my hello, father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. We suspect, na? After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So after that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. এখানে কি অনেকে বেশিরভাগ মানুষই গান ইউজ করে না, মানে এই সিটিতে। এই সিরিজে গান মানে আমি তো আসলে ক্লোরিনকে দেখছি, ক্লোরিন না এটা না, মানে ওদের কথায়, মানে মানে ওদের সিটির কথা বলতেছে, বুঝছো? মানে নট মানে আওয়ার পার্সপেক্টিভ, মানে ওরা যেমনি কথাগুলো গানের ব্যাপারে মানে খুব কমন। ও হ্যাঁ, কি জানি, আমি তো খালি ক্লোরিনের হাতে When I দেখছি। got there, it was already আমার too কাছে late. ওই নতুন ফাতুই নিয়ে খুব কথা বলছে, কিন্তু ওই ক্লোরিন নিয়ে কি কেউ কথা বলছে না তো। All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guards said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. দেখছো কাহিনী সব হ্যাঁ, ভুয়া রপ, But ভুয়া according রপ to the লাগাইছে। guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? ওরে ওই ওই একই কথা কইতাছে, সবার এটাই At পসিবিলিটি least ভাবতেছে। from our perspective, my father had no reason to kill, so he would also have no reason to bring an extra gun with him.
আর এক্সট্রা একটা গানের লাইসেন্স লাগবে। গানের লাইসেন্স দিব কিটা? এর দিছে টিউবলেট ধরো গানের লাইসেন্স। ওই লাইসেন্স দিছে শালার কাহিনী আছে। The gun he নেবলে was তো ধরো। probably belonged to Jean, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. ওই মেশিনও ফেস করে না, মেশিনে ফেস করলে তো আর সত্যি কথা বাইরে যেত না, ওই আসলে ক্রাইম করছে কিনা। মেশিন আবার কইব ওই যে একটা মেশিনের মধ্যে ওই কেস ঢুকায় না নেবেলাতে, ওইটাই ছেলে গিয়া মানে কাইন্ড অফ ট্রুথ মেশিন, বুঝছো? যদি কারো কেসে মানে থাকে হাত থাকে, ঠিক আছে, ওইটা লেগে ওই কইব যে হ্যাঁ ওইটা লেগিয়া ওগুলো গিলটি, ঠিক আছে। আর যার মনে করো কেসে কোনো হাত নাই, ইনোসেন্ট, হ্যাঁ ওই ইনোসেন্ট। কিন্তু রায় শুনবো, বুঝছো? রায় শুননা তারপর। Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Luce told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. আমি যখন এই যে Once the ফন্টেনের whole কোয়েস্ট truth has করছিলাম been revealed. শেষেরটা, তখন আমি যখন ফন্টেনের কোয়েস্ট করছিলাম শেষেরটা, লাস্টে এক ফাইট আছে, আমি ওটা গেম প্যাড দিয়ে গেছিলাম, একদম খাইছি পুরা। কি করছো? একদম রিপিট। গেম প্যাড দিয়ে কন্ট্রোলার দিয়ে খেলতে গেছিলাম, অভ্যাস করতে পারছিল আসে? না ভাই, পরে বাদ দিয়ে আবার টিকতে পরে মাইরে ডুব মাইরে আবার টিকা রিবোর্ডে ফিরাইছো। আরে মানে যে এতক্ষণ তো বসে থাকা যায় না, I পরে understand. কন্ট্রোলার নিয়ে যে I'll সোফায় leave অথবা Mr. বিছানায় বসে Callis' থাকি। honor in your hands, boss. গেমিং চেয়ার লাগবে একটা, তাহলে শান্তিতে বসে খেলা যাবে। আসেনি তোমার কাছে গেমিং চেয়ার? তোমার কাছে গেমিং চেয়ার আসেনি? গেমিং চেয়ার নাই, কিন্তু বেশ কমফোর্টেবল আছে আমার চেয়ারটা, খালি হেড রেস্ট আছে, ও বাকি সব এরগোনমিক। ভাই কি জানো এক্সট্রা ল্যাব না স্ট্রিম ল্যাবস না কি ভুলে গেছি আমি, নামটা থাক পরে কেমনে দাও আমি প্লেট রেখেছি। আচ্ছা তুমি একটা জিনিস দেখছো ভাই? And if I may just say one more thing, কি the whole Callis, the ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হট চিপস, has been a thorn in my side since the day it was invented. ওই যে কালা কালা একটা চিপের চ্যালেঞ্জ করে না, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হট চিপ। ওটা কোন চিপ গো? আমি দাম না পরে। Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today, no matter what others might say. না এইবারটাই He'll না, always be the man সাসপেক্ট না। I respect the most. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all.
আচ্ছা টাইটেলে বাংলা লাইভ রাখা হয়নি কেন? কি বললা? অনেক আসতে ছিল সাউন্ডটা। ওই যে টাইটেলে গেনশিন ইমপ্যাক্ট বাংলা, তো ওটা বাংলা কি ইচ্ছা করে লেখা হয়নি? কি লিখি নেই বাংলায়? বাংলা গেনশিন ইমপ্যাক্ট বাংলা। ও সাইডে লেখি নাই যে মানে মানে স্ট্রিম বাংলায় যে গেনশিন আমি লিখতে ভুলে গেছি। আগে আমি লিখে দিয়েছি তাহলে। আচ্ছা, আচ্ছা। ওরে 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 ওহ আয় পড়ছি। আবারও কোর্টে ওই তো হয়ে গেছি, প্রফেশনাল ডিটেকটিভ হয়ে গেছি ভাই। যত এতবার যে কোর্টে ঘটনা দিছি কি কও কও কি কে তুললে কও। Hey, আপনি dearie, হয়ে গেছেন it's ওই me. যে অ্যাটর্নি বলে এটাকে ইংরেজিতে অ্যাটর্নি। ও Oh, so you've caught news যে of that হচ্ছে already. বিচারকের সাথে তর্ক বিতর্ক করে। Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little প্রিজনে bit of truth পাসাউন in কয় that? না ওরা নাকি? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. সরি ঠান্ডা Kellis লাগছে did a অনেক দিন। fantastic job running the town, building Spina di Rasula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal... Ah, yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that একটা Linny's জিনিস আমি case কইতে পারবো, and my father's may be related. ভালো ম্যাচ যায় We're trying to reinvestigate the details of নাবিয়ার my লগে father's old ট্রাভেলারের case. লগে। একটা জিনিস হইছে নাবি একটু লম্বা, ও না ওই তো হিলমিল পুরে অবস্থা। Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? আরে ট্রাভেলার যেখানে যাবো সেখানে Also একটা শিপ flabbergasted হয়ে when I যাবে। first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, হারাম কিং কয় I can সবাই help you look ট্রাভেলারে। That'd be much appreciated. Thank Yeah. you. Actually, এই থ্রি I have ওয়াচিং another থ্রি question. ওয়াচিং Do you have Oh, the oh, authority oh. to dispatch Gardamex? জায়গা আইয়া জায়গা Of course. Without them, I couldn't কজ possibly আমার make অনেক Poisson বেশি on my own. মানে সাবস্ক্রাইবারই সব বেশিরভাগ ফিলিপিনে ইন্দোনেশিয়া, যে সময় আমি এমএল খেলতাম না সব ফোনকারই Why do আসিল। you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send আর them 16 মিনিটে after me. কোয়েস্ট শেষ হয়ে যাবে। কি আর 16 মিনিট আছে কোয়েস্ট শেষ হবে। I'm gonna speed run it. Then you think too highly of me. If I had to make an analogy, when you But order কথা a dish, দিগন্তেও the chef will important. make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. Removing a serial number, so I can promise you, they're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any Navia support from around your the guards. same height as Traveler. I think so. সত্যি নাই আরে কি করে আরেকজন কই?
লাস্ট সাসপেক্ট না, ও তোকে উইরেই যাই। হুম। এডি কি আচ্ছা, বাসগুলাতে কি আমি মানে অনায়াসে ঘুরতে পারবো? এই যে বাসগুলাতে লেনি একটা যে নিয়ে গেছিল আমারে। হ্যাঁ, অনায়াসে করতে পারবেন আপনি, খালি ওয়েট করবেন, বাস আসবে, উঠে পড়বেন, চলে যাবেন। তো কই যায় নাকি? ওই কোন আগা side? খুব দিতে হইব, এলিমেন্টাল পাওয়ার ইউজ করতে হইব। না পানি ও পানি আমার এখানে লাইভ দিলে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। পানি মারি, হাইড্রো জিনিস না সব এনে। যা 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 ওই যে, আপনি কোথায়? আগায় নাকি? এই যে হ্যাঁ। হবে না তো, এখানে হবে না, এটা যাইব না তার মানে। এই জায়গায় হবে না, লিফট এসব হবে না। একটা জায়গা মানে ওইদিকে দেখেন একটা জায়গা আছে, ওখানে যে আমরা ওয়েট করতে হবে, তারপরে বাস আসবে, তারপর আমরা যেতে পারবো। ও, আরে ভাই সবাই খালি ওয়েটই করায়। Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to আচ্ছা, you briefly about what happened in the opera house. মানে জিও চয়েসের মধ্যে নাভিয়া ভালোই নাকি? হুম হুম। আর ওর রিরান হইব খুব খুব তাড়াতাড়ি, আই থিঙ্ক সো নাকি? জংলির তুলনায় জংলিরটা দেরি আছে, ঠিক না? জঙ্গলি তো ড্যামেজ দিলাম না, ও তো সাপোর্ট একটা। আই নিড শিল্ড ব্রো। Yes, I've never seen আর anything so মতন চিট strange. শিল্ড আর কই পাম ক? তাই তো, হ্যাঁ হ্যাঁ। You were at the কিন্তু opera house too? 360 ডিওনা সবচেয়ে ভালো তো। হ্যাঁ 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 360 ডিওনা। C6 ডিও না না, মানে জংলি টাইপ শিল্ডই নাকি? That's right. জঙ্গলির থেকেও I ভালো went হয়, there with আমার কাছে তো Navia to see 360 the ডিওনা, magic জঙ্গলির show. থেকেও ভালো এটা। Who knew it would turn into Tipo, a whole eto baba. murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. এটা হচ্ছে সবচেয়ে আমার কাছে C6 শিংচো আছে, ওয়াও। ভালো একটা টিপিএস ক্যারেক্টার, ঠিক না? হুম হুম। To beat the Hydro Archon at her own game on her তারপর own C6 turf, I ইয়নফে can আছে, only imagine ইয়নফে everyone in Fontaine discussing ইয়ান your ভাই আমি ইউজ করি exploit. না। Oh, Paimon doesn't want to আমিও become করি the নাই top কোনো সময়, বাট developer. সবাই C6 পেয়ে গেছি। Apologies. Third It's I just should, how Fontaine is as a cause nation. আমার কাছে Theatrics. আমার মতে হ্যাঁ? প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা কইরা 5 স্টার রাখা উচিত, ঠিক না? হুম হুম হুম। Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, আমার right? কাছে তো দেখমু আমার কোন কিডি কি মিসিং, ঠিক আছে? Yes. আমার Let's find ইলেকট্রো your মিসিং, father's ইলেকট্রো case right মিসিং। away. Is that আমার তো what পাইরো you're মিসিং। investigating now? কোথাওটা আমার কাছে একটা বেস্ট ছিল, আমি তখন ইচ্ছা করে ইয়ের লিগা সেভ করতেছিলাম, ইয়েলানের লিগা। ইয়েলানের রিরান হইলো না, আর হুম হুম। হেয়ার লিগা আমি সেভ করতেছিলাম, এই শুনকে আমার মোবাইলই নষ্ট হয়ে গেছে। Exactly. হুম হুম। I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. আমার আগের মোবাইলটা কি নষ্ট হয়েছে শুনবা? চার্জে লাগায় আর কি? খেললেই খেলা যেত, চার্জে লাগায় ছাড়লেই অফ হয়ে যায়। Oh, কি? হ্যাঁ, ডাইরেক্ট কারেকশনে চলতো পিসির মতন। We were attacked on Oh, Araneus by some wow. unnumbered Gardamex. And there was also an attempt, if not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. ওই দেখেন নাভিয়ার পিছে একটা ছাগল দেখা যাচ্ছে। Too much credit. আমি শেষ গেলাইছি। Protected us? alas. It seems things are But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet. So I was second. out and about the whole time, making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. আস
কোনো সময় কোনো জিনিস আসতে নাই। Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. কি আসতে নাই? It's okay. আরে আমার No need to push ব্রাদার। yourself. We'll ask around Oh. some more. না ওই সাউন্ড আসছে না এখানে, Just আমি let তো me know if you আইতে ever need পাইলাম। Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. আমার মতে না সাসপেক্টের মধ্যে লাস্টের মানুষটারে একটু আমার বেশি সাসি লাগলো, ঠিক আছে? সাসি বাঁকা। এটা আপনার ভয়েস মনে হচ্ছে লো হয়ে গেছে। হ্যাঁ কি? আপনার ভয়েস মনে হচ্ছে লো হয়ে গেছে স্ট্রিমে। ও না আমি তাহলে আমি উপরেই উঠাই রাখছিলাম, এবার ঠিক আছে মেবি না? দেখি আমি উঠায় রাখছিলাম, মানে আমার মাইক উপরে উঠায় রাখছিলাম। আচ্ছা এই যে এবার ঠিক আছে। আচ্ছা একটা কাজ করি, তুমিও কি ওই যে নতুন হারবেঞ্জারটা নিবা? ওর জন্য সেভ করতেছো? না না আমার সেভ করা নাই, মানে না সেভ আছে, আমি গ্যারান্টিড আছি, আমি ফুল করলে পেয়ে যাবো। কতগুলো পাবা? 10 ফুল করলে পেয়ে যাবো ভাই। ও তা তো ভালোই। আমগোনা মনে করো মানে 80 160টা আমি 80 না 90 180টাই করতে হবে, বুঝছো? কজ এমনও আছে হার্ট পিটিতে পাইতে পারি। এ ভাই এই আর জীবনও আমি বুঝতাম না পিটি মিটি কি কইতাছে, বুঝছো? ভিডিও আমি খালি দেখে দিতাম আগে। যাক এক্সেলের লেভেলেশন হইছে একটু। হ্যাঁ কি? আমিও তো ওটা বুঝতাম না। আমি যে রিসেন্টলি মানে আমার মেইনলি সত্যি একটা কথা কমই যায়, অ্যান্টনি আছে না, ওর ভিডিওগুলো দেখে আর ডিশ আর অ্যান্টনি ওদের ভিডিওগুলো দেখে আমার আইডিয়াটা ভালো হয়েছে। এই ভাই রাইট টাইম আর আমি ঘুরতেছি। স্টিম কি ইন করবেন নাকি? এটা প্রায় 2 ঘন্টা 3 মিনিট আছে। ও এবার লগে কথা কই আইলো নাকি? না না গো ওভার দ্য ক্লোজ উইথ নাভিয়া। ও 3 বেলার লগে কথা শেষ। ওই ওইটা কঠিন আছে। এটা বড় আছে না? আরে প্রত্যেকটা পার্টি বড়। ও বুঝছি এই এটা আম গোনা ডু অফলাইন। ভাই বুঝছি এটা কোন টাইপ গেছে, ওই যে লিনির কেসের মতন। এটি কালেক্ট করি। অবশ্য খাওয়া দাওয়া করছো? তুমি খাওয়া দাওয়া করছো? হ্যাঁ আমি ডিনার সব শেষ। ওবিএস কই? আরে শিট আমি তো রেকর্ড করি না। ও তুমি তো ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবা? তুমি শিওর তো হাই কোয়ালিটি ডাউনলোড করতে পারবা ইউটিউব থেকে?